Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est avec un petit chocolat chaud dans une tasse qui est fortement assortie mes chaussettes que l'on va faire une vidéo et que mon canapé craque d'ailleurs dès que je bouge. Que l'on va faire une vidéo, je disais, du coup lecture 30 minutes avec moi, on va lire ensemble. Je vais vous laisser ça en temps réel. Je pense que au niveau de la musique derrière, ça va partir sur un petit feu de cheminée, ambiance hiver parce qu'on est bien dans le thème et que ça réchauffe et c'est vraiment chouette. Alors j'espère que vous vous êtes préparé un petit truc bien chaud parce qu'aujourd'hui il pleut, que vous vous êtes sortis de très bons livres et on va faire ça ensemble pendant 30 minutes aujourd'hui. De mon côté, j'ai sélectionné une petite BD que j'ai reçue au mois d'août qui s'appelle Moonlight Express de Cléris et Smolderen qui est édité chez Seuil, que j'ai très envie de lire tout de suite. Et si jamais je mets moins d'une demi-heure à la lire, parce qu'elle est quand même ma stock, si jamais je mets moins d'une demi-heure à la lire, je vais voir, je sais pas, je verrai ce que je choisis, mais dans tous les cas, au pire, moi je partirai, mais vous je vous ferai un montage, vous aurez pas un plan vide où il y a personne qui se passe rien. Donc sortez vos livres, mettez-vous sous vos plaids, prenez votre chocolat chaud et on attaque tous ensemble. C'est parti!
petit clip pour clôturer cette vidéo. Donc j'ai mis à peu près 30 minutes, il faudra que je vérifie si c'est un peu plus ou un peu moins, pour terminer Moonlight Express. En vrai c'était super bien. Je pense que je vous en aurais déjà parlé sur Instagram parce que cette vidéo va sortir un petit peu après. Mais voilà, c'était une très bonne lecture. J'espère que vous avez passé un beau moment. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez lu ou ce que vous avez fait si vous faisiez autre chose en écoutant et en regardant cette vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner. Je réponds à tous vos commentaires. Je vous souhaite joyeux Noël, bonne nuit, bon anniversaire et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!